So today we are going to start lesson number 1, programming in grade 11 syllabus, and so we will continue till half an hour, then we will continue the rest of the grade 10, right? Okay, so this lesson is not easy. Remember, I am again telling you, this lesson is not easy. You have to participate every day in the lesson, and you have to go one by one, little by little you have to go on that, right? I think something wrong with the camera. Right. Okay, so now this is a programming language. So we are now, this is a practical lesson, also mixing with theory, and you have to think a lot, right? By thinking only you have to thinking, and you need the mathematical parts, thinking parts, and the English languages. So everything is mixed in this lesson, right? And this is a very important lesson. Why I am telling you important is this, because most of the students are going for the software engineering side. So most of the students wants to become a software engineer or a software programmer. So this is the start, this is the beginning of the concept, beginning of the starting of the programming. So you should understand very well, and it is very little bit confusing lesson, but still it is a worthy lesson for you, right? So little by little we have to come up to the place, and this is a big lesson, not a small one. It's a big lesson, right? The girl පාඩමක් මේක. So in this lesson you are advised to understand some few lesson targets, right? So targets of the lesson. Every lessons we have a target, I mean to achieve something. So that is lesson target. Here you get it. We will end of this lesson we should be able to understand how to analyze the problem, right? So if we have a problem, how we are going to analyze it, and after analyzing it, how we are going to develop an algorithm. So we should understand what is algorithm and how to develop an algorithm, and then after analyzing that, and then we have to do the control structures. There are many control structures. We have to understand what are those control structures, and we should be able to draw the charts and the pseudo codes and all, and the flow charts and all. We have to understand it according to the analyzing of the program, of the problem, right? And then we have to find out, we have to understand it, how to solve a problem. Okay, if you have a problem, so how we are going to solve the problem. So there is a step of doing that one. So we will be able to understand those things, and then we are going to write the programming to solve that problem. So there are many languages that we use for programming, but as in the syllabus given, so we are going to use the Pascal as a programming language, right? So by using a Pascal programming language, we are going to write some programs or the softwares, and then after that we will understand how to install that one, the process of the developing programs, right? SDLC. So we will have to understand on that. So these are the key points that we have to understand end of this lesson, right? So it's not easy, and also this is a day-to-day problems, day-to-day activity that we are going to do that one. If you know this one, right, so you can solve many problem in day-to-day activities, right? So now according to the book, we are going to understand what is analysis. First of all, we have to understand what is problem, right? Problem analysis. Problem analysis.
දැන් මොකද්ද මේ ඇනලිසිස් කියලා කියන්නේ? ප්‍රොබ්ලම් ඇනලිසිස් කියලා කියන්නේ. ප්‍රශ්න විශ්ලේෂණය සිංහලෙන් කියනවා නම් ගැටුම් විශ්ලේෂණය කරනවා කියන එක. රයිට්? අපි මාතෘකාව ලියා ගන්නකො ප්‍රෝග්‍රෑමින් කියලා ලියලා ඒක යටතේ ප්‍රොබ්ලම් ඇනලිසිස් කියලා ලියා ගන්න. Excuse me sir. yes Sir, අපි grade 10 පොතේ දෙකට බෙදාගෙන ලියන්න නැත්නම් අලුතෙන් 11 grade එකට පොතක් ගන්නද sir? මේමයි ඔයාගේ පොතේ ගොඩාක් ඉඩ තියෙනවා නම් බෙදාගත්තට කමක් නැහැ. ගොඩාක් ඉඩ නැත්නම් අලුත් එකකට ස්විච් වෙන එක හොඳයි. Okay. මොකද්ද? මම අහන්නේ මොකද්ද කියලා තමයි. දැන් මම අහපුවම තමයි මම අහන්නේ මොකද්ද කියලා නැත්තම් සද්ද නැතුව ඉන්නවා. ළඟට ආවනම් අයින ටොක්ක්ක් හිලෙන්න මන් දැන්. නියම ඩබල. දැන් මං ඇහුවේ මොකද්ද ප්‍රශ්නේ පුතේ? ප්‍රොබ්ලම් ආ? පුතේ මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඇහෙන්නේ නැහැ කියන්නේ තේරුන්නේ නැත්නම් තේරුන්නේ නැහැ කියන්නේ තේරුණා වගේ නිශ්ශබ්දව ඉන්න එපා දෙයියන්ගේ නාමයට. Excuse me sir. ඔව්. සර් මගේ headset එක දාගත්තට කමක් නැද්ද? මගේ buffer එකෙන් sound එක හරියට ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද clearly ඇහෙන්නේ නැහැ. සංදීප පුතේ වායිතින් වෙලාසෙන් මාර සෙට් කරගන්න එපා පුතේ. ඒවා ටෙස්ට් කරලා බලලා සෙට් කරලා තියාගන්න. එහෙම තමයි ක්ලාස් එකට සූදානම් වෙනවා කියන්නේ. හරි හරි ටක් කරලා කරගන්නකො. අදට විතරයි ඊළඟට හදා ගන්න. Okay sir. Thank you sir. හොඳයි. තවීෂා කියන්න බලන්න. Studying the problem by dividing as a whole, by dividing into parts like input, output, and process, so we can get a clear idea of. Very good, exactly correct. So that we can get the clear idea of the problem, no? Then only we can write the solutions, write the solution for the problem, right? Okay. So can you draw this one, a chart like this? Sir, can you explain it again? Right. What is problem analysis? Right, problem analysis means studying the problem very thoroughly so that it is easy if you are dividing the problem into small parts so that we can understand very easily. Therefore, we are going to study the problem by dividing input, process, output, and we are going to understand the problem
so that we can understand how to solve the problem. So problem analysis means that, right, යම් ගැටලුවක් කුඩා කොටස් වලට වෙන් කරගෙන අධීක්ෂණය කිරීම තමයි අපි කියන්නේ ගැටලු විශ්ලේෂණය කියලා. So problem analysis in the sense ගැටලු විශ්ලේෂණය. So that means we are going to study the problem thoroughly. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, so do this one. Input the data and then process them, and then we will get the output as a information. Okay. Right. Okay, sir. Okay. Then there is a problem. I will explain you the problem. So could you tell me the input, process and output of that problem? So the problem is given like this. Preparing a letter which can be posted. Preparing a letter which can be posted. So can you trace what are the input of that problem, process and the output of the problem? Sir, Yes. ප්‍රශ්නය ආයෙ පොඩ්ඩක් කියන්න. Preparing the letter which can be posted. So that is the problem. So I want you to find out what are the inputs, what are the process, what are the output of them. I think, sir, the input should be a paper A4 sheet or an envelope pen. And the process is writing the letter and trace it into the envelope and paste the stamps and put it into the post box. Yes. That could be like this, no? Right. Input in this is in your book, right? That example is in your book, right? So input is a sheet of paper suitable to write the letter on, and a pen and an envelope and stamp. So what are those things? So input are the paper, right? Envelope, stamp, a pen, right? That is the input. So what could be the process? What could be the process? Writing a letter. Writing letter. Oh. And fold in the letter and put into the envelope. And write in the address of outgoing. And paste in the stamp on the envelope. And write in the address of the sender, receiver. No. So those are the process. And what are the output? A letter must be ready to post. A letter must be ready to post. Right? So that is how we are going to write down the analysis, right? Input, process, output. Right. Do you have book with you all? Anyway, so in page number
2, you get many examples. One is second problem is making a cup of tea. Making a cup of tea. තේ කෝප්පයක් හදනවා. ඒක තමයි ගැටලුව අපේ. කොහොමද අපි ඒකේ input process output හඳුනාගන්නේ? Right? එතකොට first we have to understand what are the inputs. So tea leaf is an input. Sugar is an input, no? Inputs. Then hot water is an input. So those are the inputs. Then what are the process? What are the process on that problem? We have to boil the water, no? Boiling water is a process. Washing the items like teapot, tea, so cup and sauce, all these are the process. And after boiling water, we adding some teas and sugar and mix it, right? So all the steps that we are going to write down has to written here, right? Or has to write here all the activities in that process. Then output, what is output? Preparing a cup of tea, right? Preparing a cup of tea, like that, right? Okay, the third question is dividing 40 pages and 80 pages books from a parcel of books to between two siblings, Sanduni and Anupama. Sanduni Anupama කියන දෙන්න අතර පිටු 40 සහ පිටු 80 පොත් බෙදා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය. නේද? එතකොට ඒක මොකද්ද කරන්න කියලා දීලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ ඔයගොල්ලන්ගේ පොත පොඩ්ඩක් ස්ටඩි කරන්න හැමෝම. ඒ වගේ දීලා තියෙනවා අපිට examples දීලා තියෙනවා 7ක්. ඒ example 7ම පොඩ්ඩක් බලා ගන්න ඉක්මනට හැමෝම. Because it is very important to understand if you are given a problem, so what are the input of the problem, what are the output of the problem, what are the process of the problem, you have to understand it very clearly. Without knowing that, you can't go to the another steps. So you will have to understand thoroughly. So there are 7 examples are given in the book to identify that one. Just go through all of them. Read your books.
මොන හරි අපහසුකමක් තියනවද? තේරුම් නැති තැනක් තියනවද? ඒ හතම කියවලා බැලුවද හැමෝම? මොකුත් නැහැ, ගැටලුවක් නැහැ. සංදීව් No sir. එතකොට සමුත් දිමුත් No, sir. හොඳයි. සඳුරු සුබලුත් අවුරුද්දක් වේවා. එසේ වේවා සර්. ඒකනේ වැඩි. රයිට්. දැන් 100ට කොහමද? හොඳයි. ඕකේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ පොයින්ට් එකට යමු පුතේ. පාඩමේ ඊළඟ පොයින්ට් එකට යමු. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් අපි මේ problem analyze කරන්නේ ඇයි පුතා අපි? Why do we need to analyze the problem? Yes, in order to understand the problem and to trace out or to make the solution, no, to understand the solutions. So we have to analyze that one. So when we are after analyzing, we are going to have the solution for the problem. Once we are going to give a solution, there are many alternative way of solution. For example, I give a problem for you all to analyze and get the solution. So then at that time, Tavisha is giving another way of solution, and Charana is giving another way of, Sandru is giving another way of solution. So there are many solutions are there, right? Okay, if I ask Chamut to come for the Nugegoda class, right? Nugegoda Guru Nivasa class, then he can come from in his place to Nugegoda in several way, right? So not in a fixed way. So we can come in several ways are there. You can come in like that. When we are having a solution for a problem, so there are many alternative ways of solution. So what we have to do is we have to understand very thoroughly what could be the best way of solution. So when we are talking of solution, best solution, there are many few things that we have to consider. Can you see my screen very well? No, sir. It is stuck, no? Yes sir. හරි කේස් එකක් තියෙනවා මේකට. Alright, now it's okay. Right, අපි ලියාගමු එහෙනම් alternative ways of solution a problem.
okay එක ලියා ගන්න when we finding a solution when we finding a solution when we finding a solution to a problem there could be there could be different ways of solution different ways of solution out of those problems solution out of those solutions we have to find out the best solution we have to find out the best solution we have to find out the best solution හරි මම මෙහෙම හිතමුකෝ මම මෙහෙම හිතන්න ඔන්න දැන් මම ඉස්කෝලේ වෑන් එකේ තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ කියලා හිතන්න කොන්න ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ වෑන් එකේ තමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ හරිද සඳුරු සත්සරනේ සඳුරු ෆොන්සේකා ඔයා මේ පන්තියේදී ඉන්නේ වෙන කොහේ හරිද ඉන්නේ පන්තියේ නෙමෙයි ඉන්නේ පන්තියේ ඉන්නවද නැතිද කියලා මට පේනවනේ තේරෙනවනේ ෆෝන්ස් එක මම ළඟට આવොත් දෙනවා ටොක්කක් කිල්ලෙන්න හරි right ඔන්න මම අපි ඉස්කෝලේ යන්නේ වෑන් එකේ කියලා හිතන්නකෝ වෑන් එකේ මම ඉස්කෝලේ යනවා යද්දිම හොගාලා වහින දවසක් දැන් හොගාලා වහිනවා වෑන් එකේ ඉස්කෝලේ යන්නේ ඉස්කෝලේ බිල්ඩින්ග් ඈත පෙනි තියෙද්දි බස් එක වහිනනේ හොගාලා බස් එක තුර වතුරට ගිහිල්ලා නැති බස් එක ස්ටාර්ට් වෙලා නතර වුණා දැන් බස් එක මේ පේන ප්‍රමාණයක් තුරදී ඉස්කෝලේ පේන ප්‍රමාණයදී බස් එක නතර වුණා හරිද ඊට පස්සේ දැන් හොගාලා වහිනවා දැන් සීරුව ගහන්න ඕන්න මෙන්න ඉස්කෝලේ වෙලාව අර 7යි කාලට 7යි ඉස්සර වගේ ඉන්නවා 7:25 නේ සීනුව ගන්නෙ දැන් සීනුව ගහන්න ඕන්න මෙන්න කියලා දැන් මොකද කරන්නේ දැන් ඕගොල්ලන්ට ඉස්කෝලේ අර පේන දුර තියෙන්නේ හොගාලා වහිනවා යන්න විදියක් නැහැ හැබැයි වෙලාවත් ඉවරයි තව ටික සීනුවක් ගහනවා ඔන්න දැන් ගැටලුවක් this is the problem right now we are going to analyze the problem then මේ ප්‍රශ්නේ ඔයගොල්ලෝ analyze කරන්න ඕනේ then after that you have to get the solution solution එකක් ගන්න ඕනේ so what could be the solution so there are many alternative ways of solution හරි එක්කෙනා මට කියන්න බලන්න ඔයගොල්ලෝ ගන්න solution එක මොකද්ද ඔයගොල්ලන්ගේ algorithm මේ analysis එක මොකද්ද කියන්නේ analyzing එක ඒ කියන්නේ මට ආද input වලට process වලට output කියන එකයි ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ ගන්න solution එකයි දැන් අහන්න එපා මගේ මායි සර් කියන්නේ මට තේරුන්නේ නැහැ කියලා. ආගිරි නැත්තම් තේරෙන්නේ නැහැ තමයි. මං කියපේක පැහැදිලිද හැමෝටම? හරි. චමුත් කියන්න බලන්න වාගේ input process output එකයි ඒ සඳහා ගත් solution එකයි.
දැන් මේ අද චමුත්ගේ දිනුත්ගේ මයික් එක වැඩ කරන්නේ නැද්ද කොහෙද මට පේන්නේ? Oh, ආ? ගෙදරට කෝල් එකක් දෙන්න වෙයි වගේ චමුත්ගේ දිනුත්ගේ නේද? චමුත් අහගෙන තින්නේ. ඔය මයික් එක ඔන් කරන්න. චමුත් අහගෙන තින්නේ. ආ? yes, sir. ඇහෙනවද? Yes, sir. හරි මං අහුව ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Um, මං දන්නවා මට හැරෙද්දි කියන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙ නෙමෙයි මාත් එක්ක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඈ? දැන් මට සිදුවෙනවා ගෙදරට කතා කරලා කියන්න මොකද්ද ප්‍රශ්නේ කියලා අහන්න. ෆෝන්ස් එක කියන්න බලන්න මොකද්ද මං අහුව ප්‍රශ්නේ කියලා. කැඩි සර් හයිද මේ දිනවා දෙකම මම එතනට ආවනම් දැන් එයාගේ ප්‍රශ්නේ කතා කරලා අහනකම් කියන කැඩි කැඩි කියන්න. මාර ළමයි ඉන්නේ මේකේ. හොඳට අහගන්නවා කවුද තීක්ෂණ කියනවා. තීක්ෂණ කියන්න බලන්න මොකද්ද මං ඇහුවේ. සර් දැන් ඉවර ඉස්කෝලේ බෙල් එක හරියට නාද වෙන්නේ නැති එක. ආ මොකද කොල්ලෝ කිව්වේ? ඒකට ප්‍රශ්න තේරුන්නේ නැහැ සර්. ඇයි මැට්ට ළමයිනේ මං නම කියලා අහනකම් ඉන්නේ අහන්න නැතුව මගෙන් වෙලාසරේ. චරණ මොකද්ද ගැටලුව? මේ ඉස්කෝලේ යන ගමන් ඉද්දි ඇස්සේ මේ බස් එක නැවතුණා ඉස්කෝල ළඟ තියෙන වෙලාවට. ඔව්. එතකොට මොකද්ද ඔයාගේ මේ සිස්ටම් ඇනලිසිස් එක මොකද්ද? ඉන්පුට් ප්‍රොසෙස් අවුට්පුට් මොනවාද ඒකට? ඔයා ගන්න සොලියුෂන් එක මොකද්ද? ඉන්පුට් එක ඉස්කෝල ළඟදී බස් එක නැවතුණා මේ වැස්සේකට මේ ගොන් ඉස්කෝලට යා ගන්න ඕනේ බෙල් එක ගන්න කලින්. මට එනට හරියට ඇනලයිස් වුණේ නෑ ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ. හ්ම් ප්‍රශ්නේ හරි. ඔයා ඇනලයිස් කරේ නෑ හරියට ඒක මට. සංදීප් ඕනේ බෙල් එක ගන්න ඉස්කෝලේ යා ගන්න ඕනේ. මොකද? දැන් හොඳයි සංදීප් කියන්නකෝ. දැන් ඉන්පුට් එක විදිහට මට කුඩේ ගන්න පුළුවන් රේන්කෝට් එක ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ප්‍රොසෙස් එක විදිහට දැන් ඉස්කෝලේ පේන මානේ ඉන්නේ දැන් හොඳටම වහිනින්දා රේන්කෝට් එක දාගන්නවා බෑග් එකට උඩින් මොකද පොත් ටික තෙමෙන්න පුළුවන් හින්දා ඊට පස්සේ කුඩේ අරන් ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන් දුර ඒ කියන්නේ ඉස්කෝලේ පේනවා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටරයක් විතර නැත්තේ ඇවිදගෙන ඒ කියන්නේ බස් එකේ ඩ්‍රයිවර්ට කියලා අම්මා ඒ කියන්නේ අම්මට හරි යාළුවෝ ටික එක යනවා ඉස්කෝලේ බෙල් එක ගහන්න කලින් කොහම හරි 7:00 වෙයි කිලෝමීටරයක් යන්න ඉච්ච නෑනේ ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එක තමයි ඉස්කෝලේට යන්නේ ඒක. ඔව් දැන් එයාට මං කියපේකට වැටහිලා තියෙනවා. 100%ක් හරිය නැත වුණත් එයා උත්තරේ ඒක තමයි කියන එක පැහැදිලි. හොඳයි. එයාගේ උත්තරේ ආන්සර් එක හොඳයි. තවිෂා මොකද කියන්නේ? Input එක an umbrella. So process එක working with an umbrella. Output එක get into the school buildings safely. What is the solution? Is walking. Right. Supposing you are coming by van, no? So you don't bring an umbrella, right? Normally, when you are going by van, so you don't bring an umbrella. But suddenly it's raining. Then what could be the solution? The solution would be stay the van until the stop rain. Then the output is what? Output is you will haven't any. No, Buddha, But it's gonna get very. but you can't go on time to school. So output is lost. Output is lost then. If you are staying there means problem is there. You are not going to find out the problem. You are not going to find out the solution to the problem. Because if it is raining, you are staying there means, and the school is going to start.
right? So it's not a solution. There is a problem that there is no solution, but I need a solution. Helping to the driver and conductor to start the bus again. අපි මෙහෙම හිතුවත් පුතේ මම බහිනවා බලනවා බහැපු ගම මෙතන කඩේකට රින්ගනවා කඩේ ගාව බලනවා කඩේට ගිහිල්ලා කියනවා පොලිතින් බෑග් එකක් හරි මොකක් හරි ඉල්ලා ගන්නවා මම ඉල්ලාගෙන ඔළුවට දා ගන්නවා පොත් බෑග් උස්සගෙන දුවගෙන එනවා බැස්සෙම දුවගෙන එනවා ඉස්කෝලේට ඒක සොලියුෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් මම කරන්නේ මොකද්ද මේ එතන බස් එක ගාවනේ තවත් ළමයි යනවනේ මම බලන් ඉඳලා ඉවරලා කුඩයක් අරගෙන ළමයෙක් යද්දිම එතනින් බහැලා ළමයා කුඩේ අස්සර රින්ගලා නේද ඉස්කෝලේට වෙලාවට යනවා ඒක තරු සොලියුෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් මම බලනවා එතනදී බස් එක අයිනේ තියෙනවනේ කේල් ගත්තක් හරි ඒ වගේ මොකක් හරි තියෙනවා නම් ඒ කෑල්ලක් කපාන හරි කඩාගෙන හරි ඔළුවේ තියාගෙන තුනොතෙමි දුවනවා පන්තියට නේද එහෙම නැත්නම් අපිට කොන්දතර අංකල්ට හරි අංකල්ට කියලා වෙනත් වාහනයක් arrange කරගෙන ටක් ගාලා ඊළඟ වාහනයක නැගලා ඉස්කෝලේට එනවා නේද එහෙම නැත්නම් අම්මට හෝ තාත්තට හෝ කතා කරලා ටක් ගාලා එන්න කියලා වාහනයක් ඒගොල්ලන්ගේ කාර් එකේ හරි නැත්නම් බයිසිකලේ හරි යනවා මේ විදියට ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අර ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙච්ච ප්‍රශ්නෙට ඔයගොල්ලෝ සොලියුෂන් හොයනවා නේද එතකොට ඒ සොලියුෂන්ස් වලින් ගොඩාක්ම ලාභදායි ප්‍රායෝගික විසඳිය හැකි සොලියුෂන් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ තෝරන්න ඕන. දැන් තාත්තට අම්මට කෝල් එකක් දාලා එන්න කිව්වොත් එහෙම අර වැඩ පහතුරුත් ඉස්කෝලේට ගියා කිද? බෑ. ඒ සොලියුෂන් එක ප්‍රායෝගික නෑ. නේද? මම කඩේකට බහැලා අතින් ගිහලා කඩේකට බෑම බැස්සා ගිමකෝ. බහැලා ඉවරෙලා එතන ගහක් ගාවට ගිහලා ගහේ අත්ත කඩාගෙන ඉති මං තෙමිලා ඉවරයි. ඒක ප්‍රායෝගිකද? ඒක ප්‍රායෝගිකත් නෑ. ඈ එහෙනම් බලන්න ප්‍රායෝගික මොකද්ද කියලා. ඔතන බලන් ඉඳලා ඒකම කුඩයක් තියෙන කෙනෙක් යනවා නම් ටක් ගාලා බැලලා කුඩේ ඉස්සරින්ගෙන යත් එක ගියාගේ. අන්න ඒක ප්‍රායෝගිකයි නේ. එහෙම නැත්තම් දේශුව කර මොකර දෙන ඔළුව බෙද ගත්තා. එතන ඉඳලා දුවගෙන යනවා. එසේ තෙමිගෙන හරි ඉස්කෝලේට. අන්න ඒක ප්‍රායෝගිකයි. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගික දේවල් වල solutions තියෙන alternative but we have to understand the best solution we have to understand the best solution clear that right අපි මොකද්ද ලියාගත්තේ නේද එතකොට අන්තිමට ලියාගත්තේ මොකද්ද Alternative ways of solution a problem. මාතෘකාව අතරින් ලිව්වේ නේද Nෑ sir, අපි ඒක ලිව්වා when we finding a solution to a problem there could be different ways of solution. Out of those solution we have to find out the best solution. good very good right හරි එතකොට ඒ කියන්නේ අපි ලිව්වා අපිට ඕන මෙතන උදාහරණ 3ක් 4ක් දීලා තියෙනවා ඔකට ඒ උදාහරණ දෙක පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන් හරිද එකක් දීලා තියෙනවා පළවෙනි උදාහරණ දීලා තියෙනවා let us examine the solution space find out the parameter of the rectangle එතකොට rectangle එකේ parameter එක හොයන්න දීලා තියෙන එක බලන්න. එතකොට ඒකේ තියෙනවා බලන්න පුතා input එක මොකද්ද? input එක ඊට පස්සේ process එක output එක දීලා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන එක parameter එක calculate කරලා ගන්න. step by step විදිහට parameter calculate කරන්න ඕනේ. ඊළඟ අංක දෙකෙන් දීලා දෙනවා indicating the solution indicating that the students has failed if the score of a ICT subject is less than 35 and indicating the pass if the above score above 35 35 වැඩි නම් pass අඩුයි නම් fail ඒකයි කියන්නේ නේද ඒතර කොහොමද අපි ඒක කරන්නේ ඒකේ process එක මොකද්ද ඒකේ input එක මොනවද ඒකේ output එක මොනවද කියලා අහනවා අපි එතකොට ඒකේදී input එක තමයි marks. මොකද marks මත තමයි ඒක අපි process වෙන්නේ. input එක marks ඊට පස්සේ process කරලා බලනවා marks වැඩිද 35ට වඩා එහෙමනම් ඒක pass කියලා කියවෙනවා. අඩුයි නම් 35ට එකට fail කියලා කියවෙනවා. right ඊට පස්සේ අපිට අවසාන output එක pass ද fail ද කියන එක indicate කරනවා. නේද? ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ප්‍රශ්නේදී බලලා ඒකට input process output මොනවද කියලා analyze කරලා ඒ අනුව
අදාළ ප්‍රශ්නය සොලූට් කරන්න නැත්නම් විසඳ ගන්න අපි දෙන සොලියුෂන්ස් මොනවද කියලා ලියන්න පුළුවන්. එතකොට පුතා ඔන්න ඔය ලියනකට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? ඇල්ගොරිතම් එක කියලා. කොහොමද මේ ගැටලුව විසඳන්නේ කියලා සොලියුෂන් එක පැහැදිලි කරන එකට කියනවා මොනවා කියලාද? ඇල්ගොරිතම් කියලා කියනවා. අපි ලියාගමු මෙහෙම problem solving using algorithm. Problem solving using algorithm. Okay, ලියා ගන්න. algorithm is the algorithm is the algorithm is the algorithm is the is a step by step algorithm is a step by step method how the problem is solved how the problem is solved how the problem is solved ප්‍රශ්න ගැටලුව විසඳන්නේ කොයි ආකාරයේද කියලා පියවරෙන් පියවර සඳහන් කරන එක තමයි ඇල්ගොරිතම් එක කියලා කියන්නේ. ගැටලුව විසඳන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද කියලා පියවරෙන් පියවර සඳහන් කරන එකට කියනවා අපි මොනවා කියලාද? ඇල්ගොරිතම් එක කියලා. Right? So the way of solving problem in step by step manner is known as algorithm. Right? Right. Another paragraph, next paragraph. So we discuss about the analyze, then the analysis the problem, alternative solution. Alternative solution and algorithm. Algorithm. So what is algorithm? ඒක ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඒකට වෙනම paragraph එකකින් ලියන්න. This algorithm can be expressed. This algorithm can be expressed in two methods. In two methods. Right? එක දෙක කියලා දාගන්න එක using flow chart දෙක using pseudocode
Tavisha. PSEUDO. Tavisha එකෙන් කළා බලද්දි මට තේරෙනවා මොකක් ගැනද කියලා. ඒ Tavisha. Right. පිස්සු කෝඩ් නෙමෙයි ඈ pseudo code right. මොකද P silence. right. එතකොට ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා කියන්නේ අපි මම කියන්නම් ආයෙ නැවතත් යම් ගැටලුවක් මුල සිට අග දක්වා හොඳට අධීක්ෂණය කරනවට අපි කියන ඇනලයිස් කියලා. ඇනලයිස් කරද්දී අපි ඒ ගැටලුවට ආවේනික වෙච්ච ඉන්පුට් මොනවද, ප්‍රොසෙස් මොනවද, අවුට්පුට් මොනවද කියලා අධීක්ෂණය කිරීමෙන් අපිට පුළුවන් ඒක හොඳට ඇනලයිස් කරන්න. එහෙම ඇනලයිස් කරලා පස්සේ අපිට ඒ අදාළ ගැටලුව පිළිබඳ සම්පූර්ණ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ඒ ගැටලුවට අවශ්‍ය වෙන සොලියුෂන්ස් නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මේ සොලියුෂන් නිර්මාණය කරද්දී ඔල්ටර්නේටිව් සොලියුෂන්ස් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ වලින් හොඳම සොලියුෂන් එක අපි තෝරාගෙන තමයි අපි ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න විසඳන්න ඕනේ. එහෙම විසඳන්න යද්දී කොහොමද මේ ප්‍රශ්න විසඳන්නේ කියලා පියවරෙන් පියවර පැහැදිලි කරන එක තමයි අපි කියන්නේ ඇල්ගොරිතම් එක කියලා. ඉතින් මේ ඇල්ගොරිතම් එකක් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ෆ්ලෝ chart කියන මෙතඩ් එක භාවිත කරලා අපිට පුළුවන් ඇල්ගොරිතම් ඉදිරිපත් කරන්න. අනිත් එක සූඩෝ කෝඩ් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් ඇල්ගොරිතම් එකක් ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් පැහැදිලිද ඔයගොල්ලන්ට? ක්ලියර් නේද ඔයගොල්ලන්ට කියන එක? yes sir. right. දැන් අපි ඊළඟට බලමු මේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලියන්න යද්දී අපිට තියෙන ස්ට්‍රක්චර්ස් නැත්නම් ව්‍යුහයන් කියලා කියනවා. ස්ට්‍රක්චර්ස් ව්‍යුහයන් නැත්නම් ප්‍රධාන ආකාර තුනක් තියෙනවා. අපි ඒ ආකාර තුන ගැන තමයි දැන් කතා කරන්න යන්නේ. එහෙනම් ලියාගමු අපි programming control structure කියලා. programming control structure. when we when we write in programming නැත්නම් when we coding කිව්වත් කමන්නේ when we writing programming when we writing programming there are main three structures are being used. There are main three structures are being used. So 1 2 3 එක දෙක තුන දාලා ලියා ගන්න. Sequence control structure. Sequence control structure. අනිත් එක selection control structure. Third one
Third one, repetition control structure. Repetition control structure. හරිද? repetition control structure. right. ඒකේ අපි පොඩ්ඩක් බලමු ඊළඟට sequence control structure කියන්නේ මොකක්ද කියලා. sequence control structure එක අනුමාත්‍රකවක් දාන්න. හරිද? okay sir. දැන් ඔය sequence control structure කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි යම්කිසි solution එකක් ලියනවනේ. ඒ කියන්නේ algorithm එකක් ලියනවනේ. මේ ලියන algorithm එක මෙතන මේ ලියන solution එක එක දෙයක් ඒ කියන්නේ එක step එකක් කරලා ඉවරන ඊළඟ step එකට යන්න. ඊළඟ step එක කරලා ඉවරන ඊළඟ step එකට යන්න. එකක් කරා නොකර අනිත් එකට යන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ programming ලියනවා නම් අපි කියනවා sequence කියලා. උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් එහෙම එක වසරේ ඉන්න ළමයෙක් එක වසර ළමයා කෙලින්ම පහ වසරට යන්න පුළුවන්ද? යන්න බෑ. එක වසරේ ඉන්න ළමයා ඒක කම්ප්ලීට් කරන දෙක වසරට යන්න. දෙක වසරේදී ළමයා ඒ පාඩම් එක කම්ප්ලීට් කරන තුන වසරට යන්න. අන්න සීක්වන්ස්ලි එක සිදු වෙන්නේ නේද? එකකට පස්සේ අනිත් එක. ඒක වුණාම තමයි ඊළඟ එක. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලියන ස්ට්‍රක්චර් එකක් තියෙනවා. අන්න එවැනි ස්ට්‍රක්චර් තමයි අපි කියන්නේ සීක්වන්ස් කන්ට්‍රෝල් ස්ට්‍රක්චර් කියලා කියන්නේ. right? ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියද්දී ඒ කෑල්ල ලියලා ඉවර වෙලා ඊළඟ කෑල්ල ලියන්න ඊළඟ කෑල්ල එහෙමම ලියන්නේ. එකක් ලියලා එකක් ජම්ප් කරලා එකක් අතහැරලා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට යන්නේ නැහැ. අන්න එහෙම යන්නේ නැතුව අනුපිළිවෙලට එකක් කර එකක් ලියන එකට අපි කියනවා sequence programming structure කියලා. ලියා ගන්න පොඩි විස්තරයක් එකට. In this programming structure, programming structure all the steps of the algorithm all the steps of the algorithm are done one after the other sequentially are done one after the other sequentially are done one after the other sequentially. මෙන්න මේ වගේ පොඩි සාම්පල් එකක් අඳගෙන කාටුන් එකක් අඳ ගන්නකොට
ඕකේද හරිද? okay sir. right අපි ඊළඟ පොයින්ට් එක ලියාගමු. ඒක තමයි දෙවෙනි control structure එක මොකක්ද ඒක? selection control structure. Selection control structure. ඒකට ලියන්න ලියාගන්න some of the steps in this algorithm are executed according to the selection ඒකට අපි ලියාගමු පොඩි කවුන්ට් එකක් මෙන්න මේ වගේ මේක පේනවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඇන්දක
හරි නේද? තුන්වෙනි එක අපි ලියා ගමු. තුන්වෙනි එක තමයි repetition. Repetition. Right? repetition කියන එක ලියන්න තුන්වෙනි එක. In this programming structure, in this programming structure, in this programming structure, some part of the programs are some part of the programs are some part of the programs are repeating continuously repeating continuously repeating continuously until another condition is success, until another condition is success. මේක අඳ ගන්න කාටුන් එක. ඉවරද? yes sir. right. අපි එහෙනම් ඔතන අදට ඔතනින් අතර කරලා අපි අර එක්ස මේ මොනවාද PowerPoint එකේ ටික ඉවර කරලා ඉමුද? ඕකේ සර්. සඳුරු ෆෝන්සේකා මින් පස්සේ ඔය සංදීව්ලා වගේ චෙයා එක ටේබල් එකක ඉන්න පටන් ගන්න පුරුදු වෙන්න ඈ. සැටි ඉඳගෙන සුකෝ භෝග ලෙස ඉඳ ගන්න ගියොත් පාඩම් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ ඈ. ඔය යන්නේ ඔළුවට නෙමෙයි වෙන වෙන දිහා වලට යන්නේ එතකොට. ඔළුවට යන්න නම් ඒ අදාළ සුසු පරිසරයක් හදා ගන්න ඕනේ. සැටි වල ඉඳගෙන අර වල ඉඳගෙන මේවා ඉඳගෙන එහෙම ඉගෙන ගන්න බෑනේ. ඉස්කෝලේ ඉඳලා සැටියක් ඉගෙන ගන්න.
right. අපි අන්තිමට කොතනින්ද නතර කරේ කවුද සංදීප්? X මේ මොකේද PowerPoint එකේ කොතනින්ද නතර කරේ කියලා මම දැනගන්න ඕන. සර් ඉදනම් කරේ මේ ස්ලයිඩ් ලේඅවුට් එකේ පැටර්න් ෆිල් තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ එක දවසද පටන් අරගෙන එක? ඔව් ඒ වගේ. වෙන්න බෑනේ. right කමන්නේ. right ඔකන්ට පේනද ස්ක්‍රීන් එක? yes sir ඔව් දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ PowerPoint එකේ මේක මම දැනට මේ මොන හරි දෙයක් ටයිප් කරන්න මම මෙතන දාන්නම් family කියලා. right දෙවෙනි පිටුව ගන්නවා. new slide කියලා ගන්නවා. ඒකට මම දාන්නම් my father. එතකොට එයා ගන්න තොරතුරු ටිකක් ඔන්න ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ක්ලික් කරලා ගිහලා අපිට ඕනනම් ෆොටෝ එකක් මොකක් හරි දාන්න පුළුවන්. මම දැනට මොකක් හරි නිකන් ෆොටෝ එකක් දාන්නද? මොනවා හරි ෆොටෝ එකක් කියනවා දන්නේ නැහැ. කම්පියුටර් ෆොටෝස් නෑ වගේ. මේකේ ෆොටෝස් නෑනේ. කමක් නෑ. අපි නිකන් ෆොටෝ ඕනේ නිකන් මේ මොන හරි දෙයක් දාගන්නකෝ. කම ඔකොල්ලෝ ගාව තියෙන නෑ ඕපන් කරපු ෆයිල් එකක් තියෙන නේද? ඒක ඕපන් කරගන්නකෝ මං කියන්නේ. එතකොට චලන වාමයේ කළාද නෑනේ? මුල් හරිය කළාද? ඕක කරාස. ඔක්කොම කරේ නෑනේ? දැන් මේ ක්ලාස් එක කරලා නැහැ. හරි. හොඳයි. එතකොට දැන් මේකේ ලේඅවුට් එක නේද කවුද මේ තීක්ෂණ කරලා කිව්වේ අපි? ඔව් ස්ලයිඩ් ලේඅවුට්. හරි. දැන් මේ ස්ලයිඩ් ලේඅවුට් එකෙන් කරන්නේ අපිට ප්‍රීඩිෆයින් ෆෝමැට් එකක් ලබා දෙන එකයි. ඒක ඇත්තටම ඉම්පෝර්ටන්ට් දෙයක් නෙමෙයි. නමුත් ඒකෙන් කරන්නේ ප්‍රීඩිෆයින් ෆෝමැට් එකක් අපිට දෙන එක තමයි ඒකෙන් කරන්නේ. ඊළඟට අපි ගියොත් එහෙම ඉන්න බලන්න ඒකේ තියෙනවා අපේ මේවා ලියාගත්තා නේද ඔයගොල්ලෝ? ස්ලයිඩ් ලේඅවුට් එක ලියාගත්තා මේකනේ ලියාගත්තේ අන්තිමට? නෑ සර් ඊට පස්සෙත් තව එකක් කරා අර solid fill මේ background color. ආයෙත් කළා. ඔව් ඒකේ අර pattern fill එක කරන්නේ.
මේකනේ. හරි. එහෙනම් මේක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. views in PowerPoint. ඔක ලියාගන්න. Sir, Mamanangan font size කියන එක characteristics of good quality presentation. ඔයා එදා ආවේ නෑනේ. So මොනවද? හා? ඔය හැමදාම මොකද්ද අන්තිමට කරලා තියෙන්නේ? font size කියන නෑ නෑ font size කියන්නේ මුලින්ම වනේ. සන්දීප් ඩෙලිවරිද? no sir ලියන්නකෝ එනම් බලාගෙන ඉන්න. හරිද පුතා මෙතනින් කියන්නේ මේ PowerPoint එකේ views පෙනුම දැක්ම මේ වගේ normal. දැන් මේ තියෙන්නේ මෙතන පෙන්නුම් කරලා තියෙන normal slide layout එක. right? ඊළඟට තියෙන slide sorter කියන එක. ඒ කියන්නේ slide sorter කියන්නේ මේ වගේ තියෙන පිටු ඔක්කොම එක screen එකකට ලබා ගන්න එකයි කරන්නේ. දැන් ඒක මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවද මම මගේ mouse එක යට මැරෙද්දි පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? පේනවනේ? ස්ක්‍රීන් එක mouse එක එහාට මෙහාට ඔයගොල්ලන්ට mouse එක පේනවද? yes sir පේනවා right. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඒ icon එක slide sorter කියලා. අන්නේ ක්ලික් කරපුවම මේ ඔක්කොම එක ස්ක්‍රීන් එකකට ගන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. එතකොට අපිට ලේසි අපිට ඕන ස්ලයිඩ් එකක් ක්ලික් කරගෙන අදන් ගිහලා ඕන ස්ථානයකට දාන්න පුළුවන්. sort out කරන හරි ලේසි. ඒකට තමයි slide sorter කියන view එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට මේ මෙතන තියෙනවා normal view එක එහෙම නැත්නම් design view කියලා කියනවා අපි. ඒ ක්ලික් කරපුවම අපිට ඕන විදිහට ටයිප් කර කර හදන්න පුළුවන් view එක තමයි ඒ view එක. ඊළඟ notes page view කියලා කියන්නේ පුතේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා තියෙන note එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ටයිප් කරන්න පුළුවන්නේ. මෙන්න මේ note view එක වැඩිපුර පෙන්වන view එක තමයි note view කියලා කියන්නේ. එතකොට මොකද්ද මේ note view එකෙන් වෙන්නේ? මේකෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? අර පොත්තක් වගේ පෙන්වන එක නේද sir Oh, so what is the purpose of note view?
purpose is like this, no? When you are using PowerPoint presentation, right, in the show view, what will happen? Only this page can be seen to the audience, right? So as I am a speaker or the lecture, I can type here some notes here, some hints, so that I can use that hints while I am giving the lecture. I can go through these hints and I can give the lecture very properly, so that I will not go here and there. I mean, I will just talk into the certain topic only. Otherwise, I will beat the bush, right? ඒ කියන්නේ මම කියන්න ඕන දේ නෙමෙයි අනම්මනම් වල්පල් කියෝ කියෝ ඉන්නවා. එතකොට මම හරියටම කියන්න ඕන මොකක්ද කියලා මෙන්න මෙතන නෝට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට PowerPoint එක ප්‍රසන්ටේෂන් එක දාද්දී මෙන්න මේ නෝට් ඒරියා එක පෙන්වන්නේ නැහැ ඔඩියන්ස් එකට. පෙන්වන්නේ මේ ඒරියා එක විතරයි. So as a speaker, so I can get some note here. So that's what we call note page, right? Note view. මං කීප එක තේරෙනවද ඔයගොල්ලන්ට නැද්ද? තේරෙනවා සර්. මේක normal එකේදී පෙවුනට මෙතන presentation එක අර projector එකට දාලා අපි preview කරපුවාම ඒ විදිහට තමයි ඒක පෙන්වන්නේ. And the other one is slide show. Slide show කියලා කියන්නේ අපි F5 ගෙවුවත් හරි showing from the beginning. ඒ කියන්නේ අපි කොයි page එකේ හිටියත් page number 25 හිටියා කියමුකෝ. මම F5 කියලා ගැහුවොත් අපේ show එක පෙන්වන්නේ පළවෙනි පිටුවේ ඉඳලාමයි. ඒකට තමයි ඔය PowerPoint show කියලා කියන්නේ. slide show කියලා කියන්නේ. හැබැයි මම slide show from the beginning කියලා ගාවත් ඒ කියන්නේ shift එක ඔබාගෙන F5 ගහුවොත් මම 25 වෙනි පිටුව නම් හිටන්නේ, right? From the 25th page it will be going to show, not from the beginning. So there is a difference between F5 and the shift F5. Do we need like that two options here? Yes or no? Asandru, is it worth for us to have these two options? මොකක්ද පොඩක් ආයි කියන්න ඕන කැඩි කැඩි සෙවුනේ. සඳුරු මම දැන් ආත්‍ර කතා කරලා කියන ඔයාගෙන හරිද? කඩි කඩි ඇහුණා නම් අහන්න ඕන මගේ මේ ලස්සනේ. මම ඔයාගේ නම අහලා කියනකම් ඉන්න එපා. මේක ජෝක් එකකට ගන්න එපා පුතේ. ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්නකො හරියට. ප්‍රශ්නයක් ආවම කියන සිග්නල් නෑ කැඩි කැඩි ඇහලා කියලා බොරු කියනවා දාගෙන. නැත්තම් කටවන ඔය ඉන්න තේරුණා වගේ. මොකද්ද මේකේ තේරුම? ඔයගොල්ලෝ ඔහොම ඇසිරෙන්න එපා. කාට හරි මං ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා තේරෙන්නේ නැත්තම් කතා කරලා කියන තේරුන්නේ මට ආයි කියන්න කියලා. මං නම කියලා අහනකම් ඉන්න එපා තේරුන්නේ කියන්නේ. Sir, it is useful in in making presentations. Those two keys. Why Chalana it is important? Because if you are carrying out a presentation and we needed to pause for maybe minutes to explain the presentation, and then we need the slide show shift and F5 to continue the presentation from there. I didn't get very proper answer. Sandhi, why you say that it is important? Sir, the F5 and the F5 key is used to show the beginning. So if we after making the presentation, we need to recheck it is clear, or it have obstacles, or if it is stuck in sometime. So we need F5 key to quick access to the slideshow, and also we need shift plus F5 key to check out the current slide is okay for the presentation, or if it is doubting the presentation. Sometimes I think, sir, it is just like for that purpose, sir, I think. Yes, I think it will be okay, your answer. Is that the Chalana that you want to say? Chalana?
Was it? What was your answer? Is that the same answer that you want to say? No, I was saying that if we are doing a presentation and we needed to pause the slide for a few seconds to explain it, and then we'd have to start the presentation from there. Oh no, not because that. No, not because that. Because we have F5 and shift F5 is, for example, as Sandhu said, Sandhu's answer is correct. For example, now I am making the 25th slide, right? So I want to see, I want to check whether the 25th slide is okay, properly done or not. So in that case, if I just press F5, I have to wait till finish all the 24 and the till come to the 25th. So wasting time. Therefore, shift F5 is best because once we finish that page, I can see that page only how it is been showing here. No, so that is what it is important. මතන්න චන්ට මම කිව්වේ තේරෙන්නේ නැති. F5 කියලා ගහපුවාම මොනේද නමනේ එන්නේ පුතේ? දැන් අපි 25 වෙනි පිටුවේ නම් හදා හදා ඉන්නේ. ඒ 25 වෙනි හදපු පිටුව හරියට ෂෝ වෙනවද කියලා බලන්න ඕන නම් මම නිකන් F5 ගහුවොත් අර 24ම වෙනකම් බලන් ඉන්න ඕනේ ඒක බලන්න. ඒක wasting time. නමුත් shift F5 කියලා ගහුවොත් ඒ හදපු පිටුව විතරක් එතනට රන් කරලා පෙන්නන කොයි ආකාරයකද රන් වෙන්නේ කියන එක. ඒ නිසා අපිට shift F5 එකේ වැදගත්කම තියෙන්නේ ස්ලයිඩ් එකක් ඩිසයින් කරන වෙලාවට ඩිසයින් කරාට පස්සේ කොයි වගේද මේ පිටුව ඕපන් වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න උදව් වීමක් වශයෙන් තමයි ඒක තියෙන්නේ. නිකම්ම F5 කියලා ගහුවොත් කොහේ හිටියත් ඒක පණ පිටුවේ ඉඳලා ඕපන් වෙලා පෙන්නුම් කරන්නේ. Right? That is the difference between 5 and the F5 and the shift F5. හැමෝටම තේරෙනවද මේ දෙකේ වෙනස? Yes sir. yes sir. සඳරු තේරුණාද? Yes sir. මොකක්ද තේරුනේ සඳරු? F5 ගහුව මේ ප්‍රෙස් කරොස්සම මුලින් ඉඳන් ස්ලයිඩ්ස් ටික ඕපන් වෙනවා. shift 5 ඉඳන් මේ ප්‍රෙස් කරොස්සම මේ එතන ඉඳන් ඕපන් වෙනවා. Slides. What is the importance of those two? F5 එකේ ඉඳන් ගහුවොත් මුලින් ඉඳන් යන හින්දා ඒක ටයිම් වේස්ට් එකක් වෙන හින්දා shift plus F5 එක එතන ඉඳන් කන්ටිනියු කරන්න. Oh yes, yes, that's correct, right? Okay. අපි එන ඊළඟ පොයින්ට් එකට යමු. Custom animation. Write down, I'll explain you. Finish? 1 minute sir. Minister. Done sir.
okay custom animation කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපි මම වැඩි 10ක් විතර ගන්නවා කමක් නැහැ නේද දැන් වෙලාව නම් 10යි පොඩ්ඩක් 10ක් විතර ගන්නම් මොකද නැත්තම් අපිට මේ කැලේ ඉවර කරගන්න බැරුණ එකයි කස්ටම් ඇනිමේෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කිරීම කරන්න ඕනේ කස්ටම් ඇනිමේෂන් එකක් කියලා කියන්නේ page එකක් ඇතුලේ තියෙන ඕනෑම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් චලනය කරන එකයි. So custom animation is an option or the feature that we can move the object of the page. The object of the page. හරි ගිලෙන්න තොර මේ කස්ටම් ඇනිමේෂන් කියලා කියන්නේ page එකේ තියෙන ඕනෑම දෙයකට අපි කියන ඔබ්ජෙක්ට් එකක් කියලා පුතේ. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. මේක ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. මේක ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. මේක ඔබ්ජෙක්ට් එකක්. ඒතර පින්තූරයක් වෙන්න පුළුවන්, ටෙක්ස්ට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඇනිමේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඕනම එකක් පිටුව තුල තියෙනම් අපි ඒකට කියනවා මොනවා කියලාද? ඔබ්ජෙක්ට්ස් කියලා. එතකොට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකක් අපි ඇනිමේට් කරේ නැත්නම් නිකන් ඔහෙ වැටෙන්නේ. එහෙනම් අපිට අදාළ ඔබ්ජෙක්ට්ස් ඇනිමේට් කරන එක තමයි මේ කස්ටම් ඇනිමේෂන් එකෙන් සිදු කරන්නේ. Clearද? Can you understand what I said? So the custom animation is using to animate the objects of the page. Page එකක් ඇතුලේ තියෙන objects චලනය කරන්න තමයි custom animations පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් මම මෙතනින් ගහුවොත් මේ shift එක ඔබාගෙන F5 කියලා ගහුවොත් මේක මෙතන ඉඳලා පෙන්නුම් කරයි නේද? right slide show කියන එකට ගිහිල්ලා current slide මෙතෙන් මේ ක්ලික් කරොත් බලන්න ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේක නිකම්ම මේ කැලල නිකම්ම ආවා හැබැයි මාතෘකාවයි අර ෆොටෝ එකයි නිකම්ම ආවේ නෑ බලන්න මම ක්ලික් කරපුවම ඔන්න ඇනිමේෂන් එකයි ආවේ නේද ආයෙ ක්ලික් කරපුවම ඔය ඇනිමේෂන් උනා ආයෙ ක්ලික් කරපුවම මෙන්න මේක ආවා දැන් පැහැදිලිද ක්ලික් ඉවෙන්ට් එකට අදාළ ඔබ්ජෙක්ට්ස් චලනය කරමින් එන එක තමයි කස්ටම් ඇනිමේෂන් එකෙන් සිදු කරන්නේ දැන් කොහොමද ඒක කරන්නේ අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය දැන් මොනම ඔබ්ජෙක්ට් එකක් සිලෙක්ට් කරන්න ඕනේ if you don't select you will not get the custom animation active right so what you have to do is you have to select object and then you have to go to the animation in animation order then you will find out here there are many animations right so you can select the animation whatever you want these are the animations see so there are many animations that can be used right like this එතකොට ඇනිමේෂන් වර්ග තියෙනවා කීයක්ද හතරක් ඇනිමේෂන් වර්ග තියෙනවා හතරක් right ඒ ඇනිමේෂන් වර්ග හතරක් තමයි එන්ට්‍රන්ස් එක එන්ට්‍රන්ස් කියලා කියන්නේ ඔබ්ජෙක්ට් එක page එකට එන විදිය ඊළඟට emphasis ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරපු ඔබ්ජෙක්ට් එක page එකට ආවට පස්සේ කොයි වගේද හැසිරෙන්නේ කියන එක next one is exit ඒ page ඒ අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක ඇනිමේෂන් වල අවුට් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අනිත් එක තමයි custom path ඒ කියන්නේ motion path කියලා කියන්නේ ඒකමයි ඒ කියන්නේ මට ඕන දිහාවට අදාළ ඔබ්ජෙක්ට් එක එහාට මෙහාට චලනය කරන එකයි. ඔක තමයි පුතා අපි කියන්නේ ඇනිමේෂන් වර්ග හතර ගැන. හරි ලියා ගන්න එන. There are 4 types of animations.
There are 4 types of animations. There are 4 types of animation. What are the 4 types again? Entrance, anithaka emphasis, anithaka exit, anithaka motion path. Sir, can you repeat it again? Yeah, entrance, emphasis, 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 exit, last one motion path. Okay, sir. හරි ඊට පස්සේ දැන් මම ඒක පොඩ්ඩක් කරලා පෙන්නන්නම් මේ තියෙන්නේ මේක සිලෙක්ට් කරාම my father කියන එක සිලෙක්ට් කරා ඊට පස්සේ මං ගියා ඇනිමේෂන් කියන එකට ඒකෙදි මං ඇඩ් කරනවා ඇනිමේෂන් එකක් එන්ට්‍රන්ස් එකට එන විදිය රයිට් මම මෙහෙම දාන්නම්කෝ ඔන්න ඕක දැම්මා මේ එන විදිය දැන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක මම ගහුවොත් එම ට්‍රාන්සිෂන් වලට මේ ෂෝ එකට ගිහිල්ලා කරන්ට් ස්ලයිඩ් කියලා ක්ලික් කරපුවම මට මවුස් එක ක්ලික් කරොත් මේ වැටෙන්නේ. දැන් වැටෙන්නේ නැහැ මේ. මවුස් එක එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඒක වැටෙන්නේ ඔය විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක සිලෙක්ට් කරනකොට පේනවා මෙන්න මෙතන ට්‍රාන්සිෂන් කියන එකට ඇනිමේෂන් එකට ගියාම ස්ටාර්ට් කියලා දෙන තැන වෙනව නේද? ස්ටාර්ට් on click. Start on click. Right? ඒක ක්ලික් කරපුවම එන්නද අපිට ඕනනම් ඔටෝමැටික් වැඩ කරන්න ඕන වැඩ කරන්න ඕන නම් after previously with previously ක්ලික් කරන්න. ඒතර ඉබේ වැඩ කරනවා. mouse එක ක්ලික් කරනනම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. හරිද? ඔටෝ වැඩ කරන්න ඕන නම් එහෙමයි. නැත්නම් අපි mouse එක ක්ලික් කරනකොට දානවා මේ වගේ. ඒක වෙනස් වෙනවා තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව මොකද්ද කියන එක. ඒකම ඔටෝ වැඩ කරන වෙලාවේදී අපිට කොච්චර වෙලාවක් ඉඳලාද වැඩ කරන්න කියලා අපි ඩිලේ ටයිම් දෙන්න පුළුවන්. කොච්චර වෙලා කියන්නේ ඔටෝ වැඩ කරන්න හැබැයි මිනිසෙකන්ඩ් මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් ගියාට පස්සේ කියලා අපිට ඒ වගේ දෙන්න පුළුවන්. රයිට් ඒකයි එතනින් මෙතනින් පැහැදිලි කරන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඒක ඔටෝ වැඩ කරනවාද එහෙම නැත්නම් මවුස් එක ක්ලික් කරනවාද කියලා තියෙන එක තමයි මෙතන තීරණය කරන්නේ. ඊළඟට අපිට ඕන නම් ඒකට තව ඇනිමේෂන් එකක් දාන්න පුළුවන්. මේකෙන් පස්සේ add animation කියලා emphasis ආවට පස්සේ මේ අපේ ඉමේජ් එක කොයි වගේද වැඩ කරන්න කියන එක. right emphasis කියලා කියන්නේ ආවට පස්සේ ඒක වැඩ කරන විදිය. මම මේක එකක් දාන්නම්කෝ. හරි. ඊළඟට මම එතන මේ පළවෙනි ඇනිමේෂන් එක දෙවෙනි ඇනිමේෂන් එක තුන්වෙනි ඇනිමේෂන් එකත් මම දාන්නම්. exit එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. right ඔන්න මේක දැම්මා ඈ එතකොට exit වෙන විදිය. ඒතර ඔය තුනම බලන්න මේක ක්ලික් එක දාන්නතෝ මම දාන්නම් ක්ලික් ඉවෙන්ට් එකට දාමුකෝ. right මම අතරින් ප්‍රීවියු අරන් බලමු. ඔන්න මවුස් එක ක්ලික් කරන්න දැම්මා. ඔන්න ආයෙ ක්ලික් කරනවා. මෙන්න ආයෙ ක්ලික් කරනවා. දැක්කද? දැන් ක්ලික් කරනකොට ඔටෝමැටික් යන්න හදන්නත් පුළුවන් මට. ඔටෝ යන්න හදන්න මොකද මම කරන්න ඕනේ? මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙද්දි ඇනිමේෂන් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් ඉවෙන්ට් එක අයින් කරලා දාන්න after previous. right එතකොට දැන් අපි ක්ලික් කරලා බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ
ඒ කොයි ආකාරයෙන්ද වැඩ කරන්නේ කියලා. animation transition ඔය මම දැන් mouse එක ක්ලික් කරන්නේ නැහැ ඔය. mouse එක ක්ලික් කරනොත් ඒ auto වඩනවා එක. ඉතින් අපිට ඒ වගේ timing දීලා auto adjust කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කැමති නම් එක slide එක animation එකක් select කරන්න පුළුවන්. animation දෙකක් හෝ තුනක් හෝ වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම කියන්න දන්නේ එකක් select කරපුවම object එකක් ඒ object එකට animation වර්ග තුනම හෝ තුනෙන් එකක් හෝ දෙකක් හෝ අපිට apply කරන්න පුළුවන්. නීතියක් නැහැ තුනම apply කරන්න ඕන කියලා. ඒ කියන්නේ entrance එකයි exit එකයි emphasis එකයි ඔක්කොම දාන්න කියලා නීතියක් නැහැ. තමන්ට කැමති විදිහට තමන්ට ආවෙනක විදිහට ඒ animations පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? ඒක තමයි custom animation කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි පින්තූරයක් ගත්තත් එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තොත් සින්දුවක් මේකට දැම්මත් වීඩියෝ එකක් දැම්මත් අපිට custom animation වලින් අපිට ඕන විදිහට ඒවා සකස් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. තේරෙනවද කියන එක? එතන ඔයගොල්ලෝ හදපු ඔය page එකේ පිටු තියෙනවනේ මේ පිටු වලට මේ වගේ custom animations දාලා හදලා බලන්න කොයි වගේද එන්නේ කියලා. right විනාඩියක් දෙකක් කරන් ටක් කරලා බලන්න අපහට ප්‍රශ්න දෙන අහන්න මගේ. මොනවද තියනවද ගැටලු?
හරිද පුතා මොකුත් ගැටලුවක් නැද්ද තේරුණාද? එතකොට ඒක ඒ page එකේ තියෙන සෑම ඔබ්ජෙක්ට් එකකටම අපිට ඒ වගේ දෙන්න ඕනේ. ඔබ්ජෙක්ට් පහක් තියෙන පහටම දෙන්න තමයි ඇනිමේට් වෙන්නේ හැම එකටම. ඉතින් ලේසි නෑ කාලයක් යනවා වෙලාවක් යනවා ඒක අරගෙන ඔබ්ජෙක්ට් ඇනිමේෂන්ස් දාන්න ඕනේ. ඒකත් එක්කම බලන්න තව දෙයක් මේ ඇනිමේෂන් එක මෙහෙම දැම්මා කියමුකෝ අපි. හරිද? මම තව ටික ඉවර කරනවා. වැඩි වෙලා තියාගන්න නෑ. රයිට් මේ ඇනිමේෂන් එක ගත්තාම පුතා මෙතන තියෙනවනේ ඩියුරේෂන් කියලා. නේද? ස්ටාර්ට් කරන්නේ කොහොමද කොච්චර වෙලාවක් ඉන්න ඕනද කියන එක නේද? ඒකම අපිට පුළුවන් මේකට ඒක වෙනවත් එකම ඇනිමේෂන් එකට සවුන්ඩ් එකක් දාන්න. නේද? සවුන්ඩ් එකක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්නේ කොහොමද? මම මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙතනින් මම දාන්නම් ඇනිමේෂන් පේන් කියලා මේ වගේ යනවනේ මෙතනට. මේ ඇනිමේෂන් පේන් එක ගත්තාම එතන තියෙනවා මේ ඇනිමේෂන් එකට අදාළ දේ නේද? එතන මං ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේක සිලෙක්ට් කරලා ක්ලික් කරපුවම මෙහෙම මෙතන තියෙනවා ටයිමින් කියලා. මෙන්න මේ ටයිමින් එකේ තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන් ඔයගන්ට පේනවා ඉෆෙක්ට් එකට ගියාම සවුන්ඩ් කියලා එකක් තියෙනවා. මේ සවුන්ඩ් එකෙන් ක්ලික් කරලා මට මේකේ දීලා තියෙන සවුන්ඩ් ගන්න පුළුවන් නේද? මේකට දීලා තියෙන මේකට ආවෙන එක සවුන්ඩ් ගන්න පුළුවන්. එහෙම ඩ්‍රම් එකක් දාගත්තා කියමුකෝ. එතකොට මේක අර මම ඕකේ කිව්වොත් මේක ඇනිමේට් වෙනත් එක්කම ඒ සවුන්ඩ් එක එනවා. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිට පුළුවන් අපිට කැමති සවුන්ඩ් එකක් වුණත් ඒකට දාන්න. ටයිමින් වලට ගියා. රයිට් ඉෆෙක්ට් වලට ගියා. මෙතනින් සවුන්ඩ් කියන එකට ගත්තා. රයිට් මෙතන සවුන්ඩ් කියන එක ගත්තා ක්ලික් කරා. මෙතන පල්ලෙහාම තියෙනවා අද සවුන්ඩ් කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඕන කැමති සින්දුවක් ආදේශ කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් කියන්නකෝ අපේ පළවෙනි පිටුවම page එක ඕපන් වෙනවත් එක්කම ජාතික කොඩිය නෙල දෙනවා. ජාතික කොඩිය කියන ඔබ්ජෙක්ට් එක සිලෙක්ට් කරලා අපි ඇනිමේෂන් මේ සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන් මෙතනින්. එතනින් ගිහිල්ලා ඔය සවුන්ඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා ජාතික ගීය සිලෙක්ට් කරලා ඕකේ කිව්වම page එක ඕපන් වෙනත් එක්කම ජාතික ගීය ක්ලික් කරනවත් එක්කම ජාතික ගීය ගායනා කරන්න සද්ද ඇහෙනවා. නේද? අන්න ඒ වගේ ඉෆෙක්ට් එකක් වුණත් අපිට දෙන්න පුළුවන්. රයිට්? හැබැයි වැඩේ අදාළ මේ සවුන්ඩ්ස් ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා MP3 වගේ ෆෝමැට් එකක් තියෙනවා. ඒ ෆෝමැට් එකේ මියුසික් තමයි දාන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේකට. excuse me sir. ඔව්. ඒ කියන්නේ sir ඔය YouTube වීඩියෝ එකක් වගේ සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් හදන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ ස්ලයිඩ්ස් වලින් විතර වගේ? ඔව් අපිට පුළුවන් දැන් ඕනනම් අපිට ওই විදිහට හදලා ඔටෝමැටිකලි යන විදිහට හදලා ඉවරලා අපිට පුළුවන් ඕක ෆයිල් සේව් කරද්දි වීඩියෝ එකක් යට සේව් කරන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සර නම් එහෙම තිබුණේ නැහැ. දැන් තියෙන versions වල අපිට මෙතනින් ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් ඒක සේව් කරන්න. රයිට්? මේකේ ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා සේව් කරන ඔප්ෂන් එකක්. ඒක සේව් කරද්දී අපිට save as කියලා ක්ලික් කරපුවම අපිට ඒකේ පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා සිලෙක්ට් කරන්න මේ ෆොටෝ එකක් මොකද වීඩියෝ එකකට සේව් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පරණ version වල නේ අලුත් versions වල අපිට පුළුවන් ඒක සේව් කරද්දී වීඩියෝ ෆෝමැට් එකකට සේව් කරන්න පුතේ. okay sir. sir අපේ background sound එක ඒ කියන්නේ අපේ cutting කියන එකක් දාන්නත් පුළුවන් sir? ඒක පුළුවන් නේ පුතා. Tamanට ඕන විදිහට සවුන්ඩ් එක රෙකෝඩ් කරගන්නවා. රයිට් මම එදාත් එක පෙන්නුවා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන මේකේ වීඩියෝ මේ සවුන්ඩ් නේ සවුන්ඩ් වල ගත්තාම audio from file කියන අපිට ඕන සින්දුවක් දාගන්න එක ක්ලිප් අනිත් එක තමයි රෙකෝඩ් audio මේ තියෙන්නේ රෙකෝඩ් audio මම මේ ක්ලික් කරපුවාම මේ වයක් එනවා මම තම මගේ මයික් එක සෙනක් කරලා තියෙන නිසා මම මේ ක්ලික් කරපුවාම මට ඇහෙනවා සද්දේ බන් testing 1 2 3 4 testing 1 2 3 4 right දැන් මේ ආවේ එකයි මේ සවුන්ඩ් එක ආවේ එකයි දැන් මේක මම ඇනිමේට් කරන්න පුළුවන් මට ඕන විදිහට මම ක්ලික් කරලා මෙතනින් right timing වලට ගිහිල්ලා මම කියනවා මේක පටන් ගන්න start on click ක්ලික් කරපුවම start වෙන්නද එහෙම නැත්නම් ඉබේටම එන්න right after previous right මෙහෙම දාලා මම okay කිව්වහම from the beginning තමයි පටන් ගන්නෙ from the beginning stop playing after 2
කියලා දාමුකෝ 2 කියලා දාමුකෝ right okay දැන් මම මේක අරන් බැලුවොත් එහෙම animation store එකට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම from the current site කියලා මේක testing 1 2 3 4 testing 1 2 3 4 අහුණා නේද ඔයගලන්ට ඔව් ඒ වගේ අපිට ඒ වගේ අපේ කටහඬක් දාන්න පුළුවන් දැන් අපේ කටහඬ දාද්දි මේ sound එකේ icon එක තියෙනවනේ මේ icon එක පෙන්වන්න ඕනේ නැත්තම් මම කරන්නේ මේක select කරලා මෙහෙම තියෙද්දි මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ මේකේ තියෙනවා timing වලට ගියාම effect වල තියෙනවා මෙන්න මෙතන after sound don't hide don't dim කියලානේ තියෙන්නේ ක්ලික් කරලා dim කරන්න. එහෙම නැත්නම් තව එකක් තියෙන මේ ඔප්ෂන් එකක් මේ තියෙන්නේ hide audio icon කියලා අනේකට ක්ලික් එකක් දාන්න. මෙන්න ඒකට ක්ලික් එකක් දුන්නොත් ඒක hide වෙනවා. play කරාදී sound icon එක hide වෙනවා හැංගෙනවා. දැන් පැහැදිලිද? හොඳයි. ඔය custom animation ගැන පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ ඔය වගේ try කරලා මේවා කරලා බලන්න. අපිට ඊළඟ දවසේදී පොඩ්ඩක් කියන්නේ 10 දැන් ඉස්කෝලේ නිමාඩුනේ මේ දවස්වල ලබන සුමානේ 10 මාර වගේ වෙනකන් ඉඳලා ඉවර කරලා දාමු මේක right ඕකේද ඕකේ right එහෙනම් අපි අද නැතර කරන්නම් ඔතනින් ඒතොර ඊළඟ දවසේ අර වගේ තියලා පැයක් වැඩිපුර එක්ස්ට්‍රා අරගෙන මේ වගේ එක්ස්ට්‍රා වැඩිපුර අරගෙන මේ ලෙසන් ටික ඉවර කරලා දාමු එහෙනම් අපි අද නැතර කරමු next week ආයේ සාමාන්‍ය විදිහට අපිට classes තියෙනවා මේ විදිහටම right okay එහෙනම් god bless you බුදු සරණයි ජෙස් විඩයක් හැමෝටම right sir Good night, sir. Thank you. Thank you. God bless you, sir. Good night, sir.